ডে 5 সকাল 8টা ডেস্টিনেশন জয়পুরহাট দেন আলতাদিঘি দেন ঘুঘুডাঙ্গা দেখা যাক ফাইনালি কতটুকু কী করতে পারি যাই হোক ডে 5 এই তো গোবিন্দগঞ্জ থেকে বেরোইলাম মাত্র রাস্তা করছি বাজে 8টার মতো 8টা বাজে তো প্ল্যান হচ্ছে এখন জয়পুরহাটের দিকে যাচ্ছি মোস্ট প্রবাবলি আলতাদিঘি দেখতে যাব আর ঘুঘুডাঙ্গা এখানে এসে এটা মিস করাটা ঠিক হবে বলে মনে করতেছি না সো ওই যাচ্ছি আর যাই হোক আজকে রিলেটিভলি আর্লি বেরিয়েছি তো কুয়াশা তেমন মানে এইদিকে যে কুয়াশা থাকার কথা সেই তুলনায় কুয়াশা কম বাট কুয়াশা আছে এই বিউটিফুল প্লেস সো ভাবলাম যে একটু দাঁড়াই so there is my bike see that's beautiful let me show you what's in front that's beautiful there's nothing miles and miles there is nothing not a single thing it's just land right. Pathanpur, just look at this place. Look at it. Can you see? See, there is nothing but farmland. Miles after miles. Come right there. Okay, সাড়ে 9টা বাজে আমরা আলতাদিঘি আসছি
আমরা Altadighi আসছি. This is Altadighi, as you can see, beautiful. But I think this is not the best view. যখন full ফুটবে, that will give you something. So, okay. Altadighi, বিশাল দিঘি। অনেক সময় আমি জাস্ট আসি একটা জায়গায় খুব আশা নিয়ে, দেন আসার পরে I just have a glimpse and leave. I don't know, why do I do this? Maybe there is something wrong with me. I don't know. সেই পানকৌড়ি, প্রচুর পানকৌড়ি এখানে, প্রচুর পানকৌড়ি। তাদের জন্য অভয়ারণ্য। এখন এখানে এসে মনে হইলো যে even birds don't fly wherever they want. They can, but they don't. They just stay in one place. That pankuri is doing something. Yeah, can you see? দুইটা ডানা ইয়ে করেছে। What's it doing? I don't know. Something, I guess. তা দেখি চৈত্র মাসে নাকি পাতারাতা হবে, সো তখন ভিউ অন্যরকম পাওয়া যাবে আলতাদিঘির। আবার যখন পদ্ম ফুল ফুটবে তখন অন্যরকম ভিউ থাকবে। সো বারবার আসতে হবে, এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট। সো আই থিঙ্ক হ্যাভিং এ গ্লিমস ইজ নট এ ব্যাড আইডিয়া। এনিওয়েজ, নাও প্ল্যান হচ্ছে ঘুঘুডাঙ্গার দিকে যাব। তো দেখা যাক what comes up. Ending the log. আমরা এখন ঘুঘুডাঙ্গা সবারও মতো আছে। সো ফাইনালি আইকনিক ঘুঘুডাঙ্গা। যে আসলে কেন আসলে এখানে তাল গাছ লাগানোর মানেটা কি, আসলে আস্তে আস্তে সেটা টের পাইলাম আর কি, যে বেসিক্যালি হোল অঞ্চলটাতেই প্রচুর পরিমাণে তাল গাছ, প্রচুর তাল। So naturally it becomes the one and only choice আর কি, available. So আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে যে শুধু এই ধরনের রাস্তা এখানেই আছে তা না, এইটা তাল গাছ দেয়া। আমি আসতে আরও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের গাছের সারি দেখছি এরকম, কোথাও আম গাছ আছে, কোথাও এমনি ওয়াইল্ড মানে ফলজ গাছ না, অন্য কোনো গাছ আছে। সো সব মিলে এদিকে এটা একটা ফ্রিকুয়েন্সি আর কি, রাস্তা দুই ধারে গাছ, ফ্রিকুয়েন্সি। যাই হোক, দুপুর 12:30 বাজে, বাট স্টিল এখানে এখনো অনেক ফগ, দেখলে মনে হবে যে মাথা ভোর হয়েছে, বাট না, 12:30 বেজেছে। এনিওয়েজ, এই যে ঘুঘুডাঙ্গা তাল গাছের সারি, দুইদিকেই তাল গাছের সারি। ওই দেখলাম, কখন আবার দেখার সুযোগ হয়, এখন
দেখে যাওয়া আর কি। বাট I don't know, আজকেও অনেক অফরোড দিয়ে আসছি, মনে হচ্ছে হয়তো কত ভুল করছি কোনো জায়গা দিয়ে। We'll get the feel of it from the video. It's coming. You know, I'm kind of lazy, so it will take some time. Anyways, Shabarta, day 5, Ghughudanga. এখন এরপর কই যাব, I don't know, maybe Satkira, still Satkira calls. I don't know why, I just want to go to Satkira. Anyways, দেখা যাক, পথে মেহেরপুর আছে, মেহেরপুর historical place, so I don't know, I'm not sure. You always know. I don't have any plan, I just go with the flow. Okay. Anyways, ending the log. See you in the next log. I don't like to be the bearer of the bad news or anything negative, but কিছু জিনিস আসলে না বললেই না। দেখেন অবস্থাটা, এই জায়গায় এই যে সাদা সাদা এগুলো সব হচ্ছে ময়লা। আমি জানি না কি পরিমাণ মানুষজন আসা যাওয়া করে এই জায়গা দিয়ে। কাগজ, প্লেট, ইউনো, আমরা যা করি ন্যাচারালি সেম। এই পাশেও চিপসের প্যাকেট তাও এই পাশে একটু কম, যেহেতু পানি আছে, সো পানির কারণে হয়তো মোস্টলি সব পানি ঢাকা পড়ে আছে, বাট প্লেট দেখা যাচ্ছে দের। সো আই থিঙ্ক চেক করা উচিত অ্যাটলিস্ট কিছু। এখানে যেহেতু বসার ব্যবস্থা করছে, বসার জন্য চেয়ার দিছে, সো একটা গার্বেজ ক্যান দেওয়াই যায়। ও যারা এইসব মেনটেন করতেছে, এই যে কালার করছে, সো যে অথরিটি এটা করতেছে, তারা এটা একটু দেখবে। ফোনে চার্জ নাই, তারপরে কুইক একটা ভিডিও ফুটেজ, কারণ এটা এত সুন্দর একটা জায়গা, ভিডিও না করলে ইউনো। সেই এটা হচ্ছে, আমি এখন নাটোর যাচ্ছি নওগাঁ থেকে, এবং ওই রাস্তায় somewhere in between. Look at this place, it's gorgeous. Look at that. Can you see? I don't know if you can see. There's nothing in the middle of nowhere. এই রাস্তাটা, okay, let me show you another angle. There you go. See, look at this, it's just gorgeous. Yeah, it's getting dark, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে প্রায়। Look at this, as far as I can see there's just field of it's just green, nothing else. And you see this road there, those dark silhouette of trees, ওইখানে হচ্ছে জনপদ। আর সামনে I don't know ক্যামেরা পিক করতেছে কিনা, but there is some silhouettes. Anyways, got to go, no time to lose. ফোনেও চার্জ নাই, যখন এসে ফোন বন্ধ হয়ে গেলে আরও বিপাক। So ending the log. See you in the next log.